let's talk about gratitude. How to say thank you in Russian? Спасибо, спасибо, спасибо is thank you. Спасибо за помощь, спасибо за помощь. Thank you for your help. Спасибо, что пришли. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. Спасибо за подарок. Thank you for the gift. Спасибо за подарок. Also, you can use stronger thanks. Большое спасибо. Or even larger, огромное спасибо. Большое, big thanks. Thank you very much. Огромное спасибо. Huge thanks. Большое спасибо за вашу поддержку. Thank you very much for your support. Огромное спасибо за приглашение. Huge thanks for the invitation. Большое спасибо, вы мне очень помогли. Thank you very much. You really helped me. Огромное спасибо, я очень это ценю. Huge thanks. I really appreciate it. Спасибо. Большое спасибо. Огромное спасибо. Formal thanks. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. It's a formal way to say thank you in formal writing, speeches, polite conversation with strangers or business settings. Also, very often I use this. Благодарю. Благодарю. Благодарю, the meaning is like I'm giving you something good. And actually, it's very nice to use it in your common speech instead of спасибо. Благодарю. Благодарю за оказанную помощь. Thank you for your help. Also, you can thank someone casually using informal phrases. Спасибо тебе. Thank you to a friend. Sometimes Russians mix words or add emotions with gestures or intonation. Спасибо тебе огромное. Ты просто спасла меня. Huge thanks to you. You literally saved me. So, of course, we need to talk about how to respond to thank you in Russian. So there are polite responses. You can say пожалуйста, пожалуйста, you're welcome, пожалуйста, не за что. It's nothing, not a problem, не за что. Рад помочь, or рада помочь is for females, glad to help. Всегда пожалуйста, always welcome. Also, you can answer like на здоровье, на здоровье, for your health. Спасибо, thank you, на здоровье. На здоровье is similar to you are welcome. Mostly на здоровье is food related. When you had a good lunch, you can say на здоровье. If you still have any questions about the phrases or anything else in Russian language, you can ask me in the comments. До свидания. Спасибо. Увидимся в следующем видео. See you in the next video. Goodbye.